Okay, the existential quantifiers. The existential quantification of Px is the proportion there exists an element x in the domain such that Px. Okay, so using these quantifications, Expx, okay, means that there exists an element of x in the domain such that Px. So this will be true. This quantification will be true if and only if Px is true for at least one value of x in the domain. Okay, maksudnya bila kita jumpa satu x yang memberikan Px ni betul, barulah this quantification is true. Okay, so usually we will use this notation for the existential quantification of Px. Okay, so E terbalik ni adalah dipanggil sebagai existential quantifiers. Okay, so this quantification also read as there is an x such that Px ataupun there is at least one x such that Px ataupun for some x Px. Okay, so this quantification akan jadi betul sekiranya there exists at least one x which give Px true. Okay, so the truth value of universal and existential depend on both the propositional function, okay, Px, and the domain itself. Okay, so kalau kita ada dua jenis statement, okay, satu melibatkan universal, satu melibatkan existential. So untuk universal, this statement akan jadi betul sekiranya Px is true for every x. Okay, Px is true for every x of the domain. Dia akan jadi salah, okay, this statement akan jadi salah bila there is an x for which Px is false. Maksudnya ada x yang memberikan Px ni menjadi salah. Okay, kemudian untuk existential, this statement akan jadi betul sekiranya there is an x for which Px is true. Ada satu x yang memberikan Px tu betul. Dan this statement akan jadi salah sekiranya Px is false for every x. Semua x di dalam domain memberikan Px tu salah. So the statement will be false. Okay, so to evaluate either universal quantification ataupun existential quantification, kita akan loop through all x in the domain. Okay, kita akan menggunakan semua nilai-nilai di dalam domain untuk evaluate the quantification. Okay, untuk universal quantification, if at every step Px is true, then this statement akan jadi true. Maksudnya kita test, bila kita test untuk semua x, dia memberikan Px tu betul, semua nilai x betul untuk Px. So as the conclusion, dia akan jadi betul. Sekiranya at a step of Px ni false, then this quantification akan jadi salah dan loop akan terminate lah. Okay, maksudnya bila kita jumpa suatu x yang memberikan Px ni salah, then kita boleh stop lah our calculation. Okay, untuk existential, sama juga kita akan loop through all x in the domain. Sekiranya at some step Px is true, then automatically this quantification is true and the loop terminates. Maksudnya bila kita dah jumpa suatu x, okay, at least satu x yang memberikan Px tu betul, then automatically this quantification akan jadi betul dan kita akan hentikan pengiraan lah. Sekiranya tak ada sebarang x yang memberikan Px is true, then this quantification akan jadi salah. Okay, then
Okay, untuk contoh existential quantifier, okay, let's say kita ada suatu statement. Okay, let's the statement be the PX. So let's PX be the statement of X greater than 3. Okay, maksudnya PX tu adalah X greater than 3. So find the truth value of the quantification existential X PX. Okay, find the truth value of existential X PX. Untuk X adalah real number. Okay, the domain. So ini adalah domain dia lah. Okay, so untuk real number, let's say kita test dengan X equal to 1. Okay, real number. So when X equal to 1, X1 greater than 3, which is false. False untuk X equal to 1. Tapi bila kita test untuk X, let's say X equal to 5. So 5 greater than 3, which is true. So untuk this quantification, sekiranya kita jumpa suatu X yang memberikan this statement is true, then as the conclusion, existential X PX will be true. Okay, maksudnya untuk existential, kita kena dapatkan at least satu X yang memberikan this statement is true. Barulah kita boleh conclude this statement akan jadi betul. Okay, contoh yang kedua, let's say we have QX. Okay, let's QX be the statement of X equal to X plus 1. Okay, di mana X ni adalah real number juga. Find the truth value of quantifications existential X QX, di mana X adalah real number. So untuk this case, ini adalah domain dia lah. Okay, domain dia adalah real number. Okay, let's say we test dengan X equal to 1. So when X equal to 1, 1 equal to 1 plus 1, which is false. Okay, 1 not equal to 2. So dia akan jadi false lah. Okay, if we test dengan another value of X, let's say X equal to 3. So 3 equal to 3 plus 1. So wrong. So this is false. Okay, let's say X equal to 10. 10 equal to 10 plus 1. So yang ni pun salah. So bila kita test untuk setiap X, even we test at X equal to 100, 1000, negative 10, semua tu memberikan statement yang salah. Tak ada satu pun X yang memberikan this statement betul. So as the conclusion, this quantification is false. Untuk menjadikan this statement is true, kita kena dapatkan at least ada suatu X yang memberikan this statement betul. Barulah conclusion ni boleh jadi betul. Okay, next is nested quantifiers. That is quantifiers that in within the scope of another. Maksudnya dia adalah gabungan universal quantifiers ataupun existential quantifiers. Okay, for example, assumes that we have a domain for X and Y, where X and Y are the real number. Okay, then if we have the statement universal X, universal Y,
x plus y equal to y plus x, it means that x plus y equal to y plus x for all real numbers x and y. So for all x, or for every x and for every y, x plus y equal to y plus x. So ini adalah maksud kepada this statement. Okay, kemudian katakan we have a statement universal x, existential y, x plus y equal to 0. Okay, this says that every real number x, there is a real number y such that x plus y equal to 0. For every x, there is a real number y such that x plus y equal to 0. Okay, then example 6 assumes that we have domain x and y are the real numbers. Okay, so find the truth value of the quantification universal x, universal y, x plus y equal to y plus x. So maksudnya for every x and for every y, x plus y equal to y plus x. Find this truth value for this quantification. Okay, so bila kita test, so we have x, we have y, and x plus y equal to y plus x. Okay, katakan kita test for x equal to 1, y equal to 1. So x plus y equal to y, y plus x. So 2 equal to 2, which is true. Okay, then let's say we try x equal to 3, y equal to 2. So 3 plus 2 equal to 2 plus 3. So maksudnya kat sini pun betul. Maksudnya if we try for every x and every y, of course x plus y will be equal to y plus x. So because x plus y equal to y plus x is true for all real numbers x and y, then this proportion is true. So the conclusion is true. Okay, kemudian untuk example 7, assumes that we have domain x, y are the real number. Find the truth value of the quantification universal x, existential y, x plus y equal to 0. So untuk this case, maksudnya for every x, there exists y such that x plus y equal to 0. So bila kita test, we find that no matter what value of y is chosen, okay, there is one value of x for which x plus y equal to 0. So since there is no real number y such that x plus y equal to 0 for all real number x, then this statement is false. So untuk this case, kita kena try lah x and then the value of y, and then x plus y equal to 0. And at the end, kita dapati this statement is false. Okay, so this is the table where when the statement is true or when the statement will be false. Okay, next is bitwise operation. Okay, so computer can represent information using bit ataupun bit adalah singkatan kepada binary digit. So a bit is a symbol with two possible values, which is either 0 or 1. Okay, then we will use 1 to represent true and 0 to represent false. Okay, computer bit operation correspond to the logical connective by replacing true by 1 and false by 0 in the truth table. Okay, so in various computer programming,
the notation or, ataupun this is the symbol for or, and then and, this is symbol for and exclusive or, this is symbol for exclusive or, adalah digunakan dalam komputer programming. Okay. Maksudnya setiap simbol ni mempunyai maksud untuk operation lah. Okay, kemudian let's say we have dua variable ataupun dua proportion which is P and Q. So kalau kita ada P ni sebagai 0 which is false, ataupun Q adalah 0 ataupun false, so when we do the operators or P or Q, 0 with 0 we will get 0. Okay, sama juga bila P adalah 0, Q is 1, maksudnya P false, Q true, so kita akan dapat true or 1. So sama juga untuk operation AND dan juga operation exclusive OR. Yang membezakan kat sini adalah dia wakilkan 0 dengan false, true dengan 1. Okay, so a bit string is a sequence of bit. Okay, sequence of bit. So the length of this string is the number of bit in the string. Okay, let's say we have this bit string. So dia punya length adalah 9. Maksudnya ada 9 digit. So we can extend this bit operation to bit string. Sama ada kita menggunakan bitwise OR, bitwise AND, and bitwise exclusive OR of two string of the same length. So let's say we look at example 2, find the bitwise OR, okay, of the bit string of this with this. So we have bit string of length 2, 4, 6, 8, 10. So ini adalah length 10 dengan length 10 juga untuk the second bit string. Okay, so if we want to proceed with bitwise OR, kita akan tengok 0 with 1. So 0 or 1 akan jadi 1. 1 or 1 dia akan jadi 1. So sama juga untuk another bit. So kita akan dapat bitwise for OR. Okay, kemudian untuk bitwise AND sama juga. Let's say 0 and 1. So kita akan dapat 0. 1 and 1 kita akan dapat 1. So at the end kita akan dapat bitwise for AND. And then example 4 is the bitwise exclusive OR. Okay, sama juga. OR 0 exclusive OR with 1 kita akan dapat 1. 1 exclusive OR with 1 kita akan dapat 0, dan seterusnya lah. At the end kita akan dapat bitwise of exclusive OR.